Okay, understood everyone what is meant by priority sequencing? Any question, any doubt? एखाद्या मशीनवरती एक एक लमसम 10 जॉब आलेले आहेत. ओके, 10 जॉब आणि ते सगळे व्हरायटीचे जॉब आहेत. ओके, व्हरायटी आहे, प्रत्येक जॉब मध्ये व्हरायटी आहे. ओके, त्याला एकच सेटअप लागत नाही, समजून घ्या, एकच सेटअप लागत नाही, वेगवेगळा सेटअप लागतोय. तर आणि मी एका त्याच मशीनवरती काम करतोय, माझा एक जॉब चालू आहे आधीच. ओके, तो जॉब संपला तर त्या 10 जॉब मधला मी कुठला पहिला घेतला पाहिजे जॉब, कुठला दुसरा जॉब घेतला पाहिजे, किंवा फर्स्ट प्रायोरिटी कुठल्या जॉबला दिली पाहिजे. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट प्रायोरिटी सिक्वेन्स. येस दयानंद, एनी क्वेश्चन? Okay, so that is nothing but what? The priority. So please understand the concept, important concept, which will be useful for operation research also and in the production operation management also. Okay, so please note down. If you have any problem, please ask, or else note down the points. Rohit, today strength is very less. The same scenario for the others lectures. Yes, Rohit. Yes, sir. Only Yes, sir. Around 20 students. for others lectures also. Side by side, some answer some questions. If you have any problem in gate form filling, please ask. You can ask the problems also related to that. And another one, mail Modi sir has shared related to the campus drive. So have you gone through that particular mail? Is there any query about that mail also? I think I've shared that mail on your WhatsApp. Yours is something like yours is. Yours is now Mastech Limited for Mechanical CSA and ANTC. So online exam will be held on 17th October 2020. So all the details are provided in that particular mail. And I suggest everyone, please go to select second subject in GATE. While filling the form only, there will ask one subject or two subjects at the starting point only. Once you enroll, then your main form will start. Okay, at that time only they will ask you how many papers you want to apply, one or two, at the starting phase only. But sir, you said that XC paper we have to choose 2 subjects from that 6, but there is no option to choose. कुठे म्हणताय तुम्ही?
तर ते सेकंड पेपर XC चूज केल्यानंतर ते XC मध्ये परत आणखीन 2 पेपर चूज करायचे आहेत. फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल सायन्स यांपैकी. बघा रोहित, दिसतंय का इथं? सिलेक्ट नंबर ऑफ पेपर्स यू वॉन्ट टू अपियर. हा, जर मी इथं 2 सिलेक्ट केलं तर पुढे म्हणताय का? हा, 2 केल्यानंतर प्रायमरी, मेकॅनिकल आणि सेकंडरी XC ऑप्शन येते. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग या मी सिलेक्ट केला. ओके, कंटिन्यू म्हणला. इंजिनिअरिंग सायन्सेस, बरोबर ना? ते इंजिनिअरिंग सायन्समध्ये 30 मार्क्ससाठी मॅथ्स आणि ॲप्टिट्यूड कंपल्सरी आहे. आणि राहिलेल्या 70 मार्क्ससाठी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करायचे ते FM, SOM पैकी. पण तो ऑप्शनच नाही की तिथं. इंजिनिअरिंग सायन्सला त्या आता इंजिनिअरिंग सायन्सचा स्पेशल सिलेबस येणार ना त्याचा? म्हणजे इंजिनिअरिंग नाही सर, त्याच्यामध्ये परत पार्ट आहेत. म्हणजे 30 मार्काला सेपरेट ॲप्टिट्यूड आणि मॅथ्सचं कंपल्सरी असणार त्यात. आणि 70 मार्क्ससाठी 2 सब्जेक्ट चूज करायचे आणखी त्याच्या बर. ब्राउचरमध्ये पण लिहिलंय त्यांनी तसं. ते चूज करायचं ऑप्शन इथं तर येत नाही की कुठंच, अख्ख्या फॉर्ममध्ये कुठंच नाही लास्टपर्यंत. हे स्टडी केलंय का तू? ब्राउचर रोहित?
हा सर, ब्राउचर मध्ये बघितलं होतं तिथे खाली. बर. तर त्यांचा पेज नंबर आहे बघा काय तर ऍप्लिकेशन प्रोसेस मध्ये वर. फोर पॉईंट काय तर आहे त्या ऑप्शन मध्ये आहे तिथं ऍप्लिकेशन कसं भरायचं ते कम्प्लीट डिटेल्स आणि तिथे लिहिले त्याने. ओके. मेकॅनिकल. याच्या खाली असं हे जनरल. हा ओके. हे आहेत बघा इथे लिहिलंय. पेपर सेक्शन इंजिनिअरिंग कोड ए, रिझनिंग, केमिस्ट्री कंपल्सरी 25 marks. Any two option section 2 multiply by 3. Any one option section. ते एक्स साठी झालं. एक्स मध्ये म्हणलं तर मॅथचं कंपल्सरी आहे आणि ते एनी टू ऑप्शन आहे त्याच्या खालचं कोणतं पण दोन चूज करायचे. हा ना, हा ना, हा ना. ते तसं लिहिलं पण नाही कधी करायचं ते. आता चूज करायचं का एक्झाम डेला असं काय नाही लिहिलं. हम्म. ह्यातले 2 सब्जेक्ट येणार ना. हा बहुतेक ते ते एक्झाम. रेड लिहिलं त्या खाली. बघू मी पण विचार करतो ह्याच्यावर काय प्रोसिजर आहे विचारतो. ओके चालेल. म्हणजे ह्या 2 पेपर मधले एक ए ए तर कंपल्सरी आहे आणि B2H मधलं 2 सिलेक्ट करायचे तुम्हाला. राईट हा ना. त्याच्या राईट. त्याच्यामध्ये काय काय ते पॉलिमर सायन्सचे आहेत ना मग ते जर आता चूज नाही केलं नंतर त्यातले आले तर ते खालचे फूड टेक्नॉलॉजी ते. ओके. प्रोसिजर मध्ये काय दिलं नाही का. नाही सर बघितलं मी सगळं. त्याचे व्हिडिओ पण बघितले युट्यूबवर ते फॉर्म भरायचे पण त्याच्याबद्दल कोणीच नाही बोललं तिथं. त्यांनी काय म्हणलेलं आहे की एमई साठी तो कंपल्सरी आहे सब्जेक्ट. ओके. Candidate option to appear any two subjects paper must have primary choice of paper which will be their default choice and second choice of paper which has to be chosen from the allowed combination given in table 4.2a. Combination other than the list one are not allowed under the unforced.
आय थिंक मला काय वाटतं तिथं एक्झामिनेशनला तुम्ही ज्यावेळेस अटेम्प्ट करणार आहे ना त्यावेळेस तुम्हाला सिलेक्ट करावं लागेल असेल पण तसं आता. सब्जेक्ट. मे बी मी परत विचार करतो ह्याच्यावरती. ओके सो विल डिस्कस अबाउट दिस पर्सनली. Okay, so have you written these points? Priority sequencing. Okay, so shall we move ahead to the next point? Now, the choosing criteria for sequencing. Okay, means what is important while deciding the criteria for the particular process. Okay, so this criteria will depend on setup cost, in process inventory, idle time, average time to complete job, average number of jobs waiting in the queue, and average time the jobs are late. Okay, so now these rules or this criteria, these priority rules provide guidelines for the sequence in which the job should be worked, okay, or the work should be done on which job. Okay, now here we have to remember one point that the setup cost or the setup time is independent of processing time. It's independent of processing time. What means that? म्हणजे एखादा जॉब परफॉर्म करायला, चला समजा व्हीएमसी मशीन वरती एक आपण जॉब परफॉर्म करायचा आहे. ओके, त्यासाठी मला एक स्पेशल टाईपचं फिक्चर लागतंय. ओके, सो फिक्चर किंवा जिग लागते समजा. सो फिक्चर मीन्स व्हॉट? फॉर होल्डिंग द जॉब, वॉट एव्हर द सेटअप इज देअर, दॅट इज नथिंग बट फिक्चर. ओके, सो ते सेटअप लावायचं आहे मला. तो त्यासाठी सेटअपची कॉस्ट असेल, येते लक्षात? सेटअपची कॉस्ट म्हणजे ते फिक्चर बनवण्याची कॉस्ट असेल किंवा ते सेटअप इन्स्टॉल करण्याची कॉस्ट असेल आणि ते सेटअप इन्स्टॉल करण्याचा जो टाइम आहे ह्याचं आणि त्याच्यावरती जो जॉब परफॉर्म करणार आहे आपण. ओके, समजा ड्रिलिंग ऑपरेशन असेल, थ्रेडिंग ऑपरेशन असेल, कोणतंही ऑपरेशन असेल, त्या सेटअपवरती आपण तो जॉब परफॉर्म करणार आहे. ओके, तर ह्याचं काही रिलेशनशिप असू शकत नाही. ओके, ह्याचं काय रिलेशन असू शकत नाही. बाय some setups required higher time. Okay, and the job performed on that particular setup required less time. Okay, and some setups required very less time to install that particular setup, but the job which are going to perform on that particular setup required more time. So like that situation will be there, or we cannot simply discuss that if setup time is more, then the processing time will be more. If setup time will less, uh, the processing time will be less or more. So we cannot predict directly that whatever the processing time of the job is depend on setup cost or setup time. Okay, so this particular setup cost and setup time is always independent of processing time, always independent upon the processing time. So uh, we can say that uh, there is no relationship between the setup time or the setup cost and time with the processing time. So uh, in using these rules, job processing time and due dates are the important informations. Okay, while using this particular rule, job प्रोसेसिंग टाइम्स. ओके, किती वेळ लागतोय तो जॉब प्रोसेस करायला किंवा त्याच्यावरती प्रोसेस कम्प्लीट करायला. दॅट अँड ऑल्सो द ड्यू डेट. ड्यू डेट मीन्स व्हॉट वी हॅव कमिटेड टू द कस्टमर. ओके, हा म्हणजे समजा ऑर्डर प्लेस झाली 1 जानेवारीला आणि कमिटमेंट केली आहे 30 जानेवारीची. ओके, सो दॅट विल बी द ड्यू डेट. ओके, 30 days time period with us to perform that particular job and dispatch the material to the customer with sufficient quality. Okay, so the two important things are nothing but what? How much
processing time is required to perform that particular job, and second is nothing but what is the due date. Okay, so earlier one due date or very long time period is available to perform that particular job, so that is depend on that particular due date. So the two important part is nothing but processing time and the due date. Okay, now this particular uh, job time. Okay, so one have to perform one job and how much time required to perform that particular job. Okay, so it will include two times. That is nothing but first one is nothing but setup time, as well as the second one is nothing but the processing time. Okay, so job time is inclusive of setup time also and the processing time also. Okay, so job time usually include the setup time and processing time. Now this here this particular in process inventory. Okay, so in process inventory means what? Work in progress. Okay, work in progress. So the company always try to reduce this particular work in process or in process inventory. Okay, so the uh, goal of this particular priority sequencing is nothing but to reduce this particular in process inventory. And next one is nothing but ideal times. Okay, so different jobs are having different ideal times. Okay, different jobs are having different kinds of ideal times. So the ultimate goal of company is to reduce this particular ideal time and utilize maximum uh, we can say that maximum amount of time or uh, uh, increase the utilization of machine and the workers or the labors which are working on that particular machine. So reduction should be there in an ideal time by using the sequencing priority rules. Then what is the average time of completion of jobs, and what is the average time of waiting for that particular job in a queue. Okay, that is nothing but average time the jobs are late. Okay, किती ऍव्हरेज टाइम आहे, ह्या दोघांचा इफेक्ट कशावर होणार आहे? लेट वरती होणार आहे. ओके, वेटिंग जेवढं जास्त असेल तेवढं जॉब परफॉर्म करून बाहेर पडायला जास्त टाइम लागणार आहे. सो ऍव्हरेज टाइम द jobs are late. Okay, so this criteria is important for the sequencing, or one can say that while preferring the sequencing rules, this criteria should be under consideration. This criteria should be under consideration. Which are these criteria? Setup cost, in process inventory, ideal time, average time to complete the job, average number of jobs waiting in the queue, and average time the job are late. Okay, so these are the criteria. So the goal, or we can say that these rules will be formed to meet the due dates of a customer or the downstream operations. Okay, what is meant by downstream operation? Subsequent operation means what? If you are performing one operation on this particular machine, then the same material will be transferred to the another machine to perform the another operation. So that downstream operations, to fulfill the requirement of that particular downstream operation, that is also part of this particular priority sequencing. So due dates. Okay, due dates means what? Whatever the commitment we have given to the customer, we have to follow that commitment. Okay, so meeting this due dates and the downstream operations. Then next one is nothing but minimize the flow time. uh, that is nothing but how much time that particular job spend on process. Okay, how much time that particular job spend on the shop floor for the processing purpose. So that time should be minimized. Then minimize the work in process inventory, and minimize the ideal time of machines and workers. Minimize the ideal times of machines and workers. Now here the criteria like setup cost, then inventory cost and ideal time. These are the primary concern for any industry, which will be considered as an internal facility. Okay, which will be depend on the internal facility, and other criteria are the um, uh, criteria that reflect on the basis of the customer service and internal efficiency. Other criteria like average time of completion job,
So these are basis on the customer requirement and the customer services. Okay, so the first one, that is setup cost, in process inventory, and the ideal time are the primary concern for the uh, for the for the priority sequencing. Okay, getting? So let's write down the points: setup cost, in process inventory, idle time, average time to complete jobs, average number of jobs waiting in the queue, and average time the jobs are late. Please note down these points. Shall we move ahead to the next point? Any problem, any doubt about this? Now, the next is nothing but priority sequencing rules. So, some of the rules I have listed over here. Uh, there might be chances that the rules are more than whatever I have listed here. Okay, so the first one is first come first serve rule. Okay, so this rule is commonly applied in, one can say that this in the service centers. Okay, uh, if you visit to the bank, then super bazaar, then um, barber shop also. So this rule is commonly applicable in such a service centers. Okay, first come first serve. So it gives the top priority to the waiting job that arrives earlier in the production system. Okay, so the jobs which are earlier first, we have to provide the first choice under this particular first come first serve privacy sequencing rules. Okay, then the second one is earliest due date. So uh, the jobs which are having the earliest due dates. Now you will understood what is meant by due dates. Due dates means what? For the jobs whose delivery date. Okay, so on which date we have to transfer that particular products to the customer. That is nothing but the due dates, which will be provided by from the customer side, or which will be take up on the basis of mutual understanding. Okay, so the earliest due dates due to the priority to the waiting jobs whose due dates is earliest. Then the third rule is nothing but shortest processing time. Okay, so SPT, it is called as a SPT. Use tap under this particular rule. The top priority will be provided the jobs which are having the shortest processing time. Okay, so gives top priority to the waiting job whose operation time at work center is shortest one. Okay, so that will help to one can say that it will help to reduce the work in progress inventory. Okay, or the shop floor inventory. Okay, by reducing by performing the task of shortest processing time jobs. Okay, then the fourth one is nothing but least slack. So here we need to understand what is meant by slack. Slack is calculated as the difference of length of time remaining until the job is due and the length of time its operation time. Okay, so स्लॅक म्हणजे काय समजून घ्या. जेवढा टाइम जॉब सबमिट करायला राहिलेला आहे. ओके, आणि त्या जॉब वरती ऑपरेशन करायचा टाइम पिरियड. ओके ओके, त्या जॉब वरती ऑपरेशन करायचा टाइम पिरियड, ह्या दोघांतला डिफरन्स म्हणजे काय? स्लॅक. ओके, ज्याचा स्लॅक कमी आहे, ओके, त्यांना प्रिफरन्स देणं म्हणजेच लिस्ट स्लॅक, प्रिफरन्स टू लिस्ट स्लॅक. ओके ओके, then the next one is
next criteria is longest processing time. Okay, so under this criteria, which will be the opposite of shortest processing time. Okay, so longest processing time under this particular criteria, we are providing, or uh, the preference or the first priority is providing to the jobs which are having the longest processing time. म्हणजे ज्या जॉबला शॉप फ्लोअरवरती जास्त टाइम लागतो त्याच्यावरती सगळे ऑपरेशन करायला, अशा जॉबला फर्स्ट प्रायोरिटी दिली जाते under this particular criteria or this particular rule. And the sixth one is nothing but preferred customer orders. Okay, some of the customers are exclusive for the company. Okay, so like one can say that the company turnover is 10 crore rupees. Consider this particular example. Company turnover is 10 crore rupees, and one of the customer is providing 6 crore बिझनेस टू दॅट पर्टिक्युलर कंपनी. ओके, एखाद्या कंपनीचा 10 करोड टर्नओव्हर आहे आणि एकच कस्टमर त्या कंपनीला 6 करोडचं बिझनेस देतोय, तर अशा केसमध्ये तुम्ही काय करणार आहे, तुम्ही त्या कस्टमरला जास्त प्रायोरिटी देणार आहे. ओके, तुम्ही त्या कस्टमरला जास्त प्रायोरिटी देणार आहे. त्यांचे जेवढे जॉब असतील ते पहिल्या प्रायोरिटीनं कम्प्लीट करायला बघणार आहे. सो इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ प्रायोरिटी दॅट प्रिफर्ड कस्टमर्स ऑर्डर्स. ओके, सो एक्सक्लुझिव्ह जे कस्टमर्स असतील त्यांना फर्स्ट प्रिफरन्स दिला जातो. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट preferred customer order. It is also called as a PCO. Okay, so there are short forms here. The short forms are also mentioned that first come first serve, FCFS, earliest due date PDD, shortest processing time SPT, leaks lag LS, longest processing time LPT, and preferred customer order PCO. No need to apply all the rules at one company. Okay, so these rules are applicable according to their application, one can say that, according to the company policies. Okay, so now at the service center, this rule is applicable, that is first come first serve. In the banks, in the super bazaars, in the barber shop, so this first come first rule can be applicable. In some of the companies, this earliest due date rule will be applicable. In some of the companies, shortest processing time period rule will be applicable. In some of the companies, least lag priority sequencing rule will be applicable. So all the rules will not be applicable on one company. Okay, so these rules applicable on the basis of application, the products, on the basis of the time period requirement, and on the basis of policy which are finalized by the management. Okay, so on that basis, these rules are applicable on different kinds of sectors and different kinds of companies. Okay, getting everyone? Please note down priority sequencing rules. Priority sequencing rules. Any question, any doubt? Please note down the points. You can put up your roll numbers in the chat box.
Is there any question, any doubt about this? Priority sequencing rules. Important rule. These are the important rules. Please note down. In the examination, they will ask the same one. Okay, one question is that if one of the company is using shortest processing time, okay, one of the companies using shortest processing time, and means what, one of the job is waiting for a long period. So what will be the decision about that particular job? Okay, getting my question? एक कंपनी काय करते आहे, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम हा रूल वापरते. ओके, प्रायोरिटी देण्यासाठी, जॉबला प्रायोरिटी देण्यासाठी किंवा त्याचं सिक्वेन्सिंग करण्यासाठी. तर त्या कंपनीमध्ये काय झालं की एक वर्क स्टेशन आहे, एका वर्क स्टेशनवरती एक 10 जॉब होते. 10 जॉब होते, त्यातले मी 7 जॉब कंप्लीट करत आलो, तेवढ्यात नवीन ऑर्डर रिसिव्ह झाली. ओके, नवीन ऑर्डर रिसिव्ह झाली आणि त्यात पण म्हणजे जे शेवटचे राहिलेले 3 जॉब होते त्याच्यापेक्षा कमी प्रोसेसिंग टाइम असणारे जॉब लागले. ओके, कमी प्रोसेसिंग टाइम असणारे जॉब त्यात पण होते. तर मी परत एकदा शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइमचा रूल अप्लाय केला आणि परत मी जे नवीन जे जॉब आले होते त्याचं सिक्वेन्सिंग केलं, त्याप्रमाणे मी ऑपरेशन करायला चालू झालं. ते परत एक 7-8 जॉब कंप्लीट झाले आणि त्यानंतर परत एक लॉट आला. मग जो पहिल्या लॉट मधला 3 जॉब राहिले होते ते तिसऱ्या लॉट मध्ये पण पेंडिंगच दिसत होते. तर अशा केसमध्ये काय करायला पाहिजे त्या कंपनीनं की जेणेकरून ते जॉब प्रोसेस करून बाहेर पडले पाहिजे? ओके, काय प्रॉब्लेम रेज होतील आणि काय केलं पाहिजे? क्वेश्चन समजतोय मला सगळ्यांना? गेटिंग माय क्वेश्चन? काय आन्सर असेल ह्या बाबतीत तुमचं? रोहित काय म्हणतोय की तो जॉब दुसऱ्या वर्क स्टेशनवरती मूव्ह केला. हा, तर तिथं पण मला तसंच सापडलं. समज तिथं पण तसंच झालं त्याचं, त्या जॉबचं, की बाबा त्याचा परत एकदा लॉंगेस्ट प्रोसेसिंग टाइम पिरियड होता, त्यामुळे त्याचा नंबर परत शेवटी लागला त्या जॉबचा आणि परत नवीन ऑर्डर आली आणि त्यात पण त्याचा नंबर शेवटी लागला. तर अशा केसमध्ये काय काय करायला पाहिजे? अशा केसमध्ये एक कन्सेप्ट आहे, एक म्हणजे ट्रान्झॅक्शन टाइम म्हणते त्याला. ओके, ट्रांकेशन ट्रांकेशन टाइम म्हणते. ट्रांकेशन टाइम एक टाइम पिरियड असतो. ठीक आहे, तर त्या टाइम पिरियडच्या वरती जर तो एखादा जॉब वेटिंगला लागला असेल, ओके, तर टाइम पिरियडच्या वरती, तर त्याला फर्स्ट प्रेफरन्स दिला जातो त्या केसमध्ये. ओके, समजतंय? ट्रांकेशन टाइमच्या वरती जर तो वेटिंगला लागला असेल तो जॉब, ओके, एक टाइम पिरियड असतो की त्याच्यापेक्षा जास्त जर तो वेटिंग मध्येच असेल, जास्त वेळ जर तो जॉब वेटिंग मध्येच असेल ह्या शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम च्या रूल नुसार, तर मग त्याला फर्स्ट प्रेफरन्स वर आणलं जातं. ओके, त्याला फर्स्ट प्रेफरन्स दिला जातो आणि तो जॉब पहिल्यांदा बाहेर काढायला बघतोय. ओके, कारण की त्याची जर ड्यू डेट वाढत चालली, ओके, म्हणजे समजा त्याची ड्यू डेट संपली आणि तरी पण तो जॉब वेटिंग मध्येच लागत झाला, तर तुमचं कस्टमर रिलेशन खराब होऊन जाईल. ओके, तर अशा केसमध्ये ट्रांकेशन टाइम पिरियड एक डिसाइड केला जातो. त्या
त्या टाइम पिरियड मध्ये जर तो जॉब झाला नाही, कम्प्लीट करून झाला नाही, तर त्याला फर्स्ट प्रिफरन्स दिला जातो. ओके, फर्स्ट प्रिफरन्स दिला जातो आणि राहिलेल्या जॉबचं मग प्रायोरिटी सिक्वेन्सिंग केलं जातं. राहिलेल्या जॉबचं प्रायोरिटी सिक्वेन्सिंग केलं. समजतंय? ओके. Okay, we'll stop here now. If you have any question, you can ask, or else we can stop here. Okay. So next points we will discuss in tomorrow's lecture. हॅलो सर. हा बोला.